Hello people, Assalamu alaikum and welcome to Food Glam Life. In today's video, I'm doing a DIY. It may be something really stupid, but you guys know how much I love DIYs. I mean, if you haven't checked out some of my DIYs already, then do go ahead and check those out. Today, I'm going to try tinting my eyebrows at home. Now, this may be a really stupid thing to do and I may really regret it, but I'm doing it so that you know whether or not you should do this at home or not. And if it's something that can be done or if it's just like not a good idea and just leave it to the professional. Now with my eyebrows, I think they're pretty decent. They're naturally, thin. They're not very thick or full or any of that. I definitely did go through my own patch of over plucking and stuff, but I think they've grown out. I haven't really done much to them, if you can see, for a while. So I'm kind of letting them grow out as much as they can. And I do fill them in. Now, if you look closely, even though they are like a dark color, there are sparse spots. जैसे बीच-बीच में ऐसी जगहें हैं जहाँ gaps हैं and things like that. और मैंने सुना है कि brow tint से आपकी brows naturally अच्छी लगती हैं. So I ordered this online and I'll leave the details below and we'll see how well this works. बहुत ही बुरी तरह से ये मेल हुआ है because it's kind of crushed up. लेकिन this is called a Sabuha. So it's an eyelash and eyebrow dye with keratin and collagen apparently. And it looks like this. I will mention down below how much it was. I can't remember right now. And the color is brown. Oh, I hope it's dark enough because her eyebrows do not look very dark. Okay. I might be regretting this. Acha, it comes with, let's go see what's inside. Okay, I think something spilled in this. So it comes with something they call a comb, which is basically a spoolie. Comes with an instruction leaflet, which already has dye on it, which I think something leaked. Here's the dye. I wonder if I should have worn gloves. And then here's the developer. I can already tell you it doesn't smell very nice. I think you can also do your beard and mustache with this. Oh, and it comes with protecting paper, what I believe would be gloves. Yes. Okay, that's a good thing that they did. So I have gloves. Acha, I did see a video, मैंने video देखी थी इस पे, obviously not the same brand, like in another brand. And obviously you need something to mix it in with. So I just got something disposable. I just got this, it's just like a peanut butter jar ka lid. So I'll be mixing it in this. The only thing is I don't know how much. I mean, I should read the instructions, लेकिन the instructions look really बहुत कम instructions हैं, लेकिन देखते हैं. Method of use: mix 2 bottles of eyebrow cream with 1:1 ratio. Open the pen bottle. 2 bottles of eyebrow cream? 2 bottles? What does that mean? And then open the pen bottle using the brush to stick the eyebrow cream. This is like what was that video? The temporary hair dye. Okay, along the eyebrow, it's covered with dye. Along the eyebrow with, I don't know, grown-up direction to make the shape. Wash after 5 to 10 minutes. Color can last for 2 to 3 months. अच्छा चलें, थोड़ी सी guesswork मुझे करनी होगी. I think मैं पहले इसमें I'm gonna prep my eyebrows because I don't want this dye all over my forehead. So what I'm going to do, I'm gonna take a little bit of Vaseline. This is just the lip therapy. You can use anything. I think you can even use lip balm. And they haven't said this, but I'm just going to apply this over and underneath as well. Oh my god, it has color in it. What the heck? I thought this was clean. Alright, so I've protected my one eyebrow. I'm really reconsidering whether or not I should be doing this. बहुत ही बुरे instructions हैं, लेकिन हम बिस्मिल्लाह करके करेंगे इसको क्योंकि ये मैंने ले लिया है और मुझे बहुत curiosity थी कि इसको कैसे करते हैं. So I'm just going to use this to mix. Let's see. इसका seal लगा हुआ है. I'm going to do this. I love doing this usually, but this is kind of hard. हो गया. अच्छा एक सेकंड. I think कि मुझे gloves पहन लेने चाहिए. एक हाथ में तो पहन लेती हूँ ना, अभी बाद में देखते हैं. अच्छा ठीक है. So I'm going to, अब मैं लूँ कितना? इसमें 1:1 ratio बताया है. Took this much. I hope that's enough. Oh, it smells really bad. Bismillah. It basically looks like regular dye. It's the same concept. लेकिन अब मैं पूरी बोतल तो नहीं इस्तेमाल करूँगी अपनी eyebrows के लिए. I have to cut this. ऊपर कुछ है ही नहीं इसके सुराख. अच्छा, इसके ऊपर सुराख मुझे बनाना होगा, बना हुआ नहीं है. So I don't feel like doing that. I shouldn't do that. But I'm just going to take it like this and hope to God I don't screw up. निकल जाए. ओ भाई. अच्छा, इसका मैं end लेके करती हूँ. Yeah, I'm gonna pour it off screen and then show you. Technical difficulties. Okay, so I have it in here. Quite honestly, I don't know if it's enough.
लेकिन मुझे ये थोड़ी सी इसकी डेवलपिंग एक्शन नज़र आ रही है. इफ यू कैन सी द कलर इज काइंड ऑफ चेंजिंग. मुझे लग रहा है कि ये डेवलपर में लीक आया था बिकॉज कम है बहुत उसमें. I'm just going to just mix this. ज़्यादा होना बुरा होता है या कम होना बुरा होता है मुझे नहीं पता. चलो पहली दफ़ा कर रहे हैं तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है. मैं और नहीं डाल रही, पता नहीं कुछ और ही ना हो जाए. सो अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ एंड आई थिंक इसको जल्दी जल्दी लगा लेना चाहिए. अच्छा, इसको मैं साइड पे रखूँगी. और अच्छा है मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं क्योंकि ये मेरे हाथों पर लगना शुरू हो चुका है. इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट विद दिस आई गॉट एन एंगल लाइक आईब्राउ ब्रश और मैं इससे अप्लाई करूँगी. जिस तरह से आईब्राउ पॉमेड लगाते हैं वैसे करूँगी. ये बहुत ज़्यादा है. अभी मैं लगाऊंगी, अगर कोई गलती है तो वो मैं वाइप कर दूंगी. मैं क्यूटिप भी लेकर आई हूँ और कॉटन बड भी लाई हूँ. इफ़ यू कैन सी आई कैन ऑलरेडी सी इट डार्कनिंग. बाय द वे मुझे बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर लेनी चाहिए. जल्दी से लूँ. मेरे जैसा डिसऑर्गेनाइज बंदा नहीं होना चाहिए. ओके चलो जल्दी से मैंने ले लिया ताकि मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर तो दिखा सकूँ. ये तो अभी से ही डेवलप हो रहा है भाई. मैं तो लगाया भी नहीं है सारा. मैंने टेढ़ी लाइन बना दी तो ये ज़्यादा तो नहीं हो गया है. थोड़ी सी खुजली हो रही है लेकिन जैसे डाई कराते हैं तब होती है ना खुजली हल्की हल्की सी, वो वाली. ओह माय गॉड, आई थिंक आई नीड टू क्लीन दैट अप, वरना मैं पागल लगूंगी अगर ये ऐसे ही है. आई वंडर ये कितने वॉल्यूम का इसका डेवलपर है, इतना जल्दी डेवलप हो रहा है. लेकिन स्टिंग ज़्यादा नहीं कर रहा तो हल्का ही होगा, कोई 5 या 10 होगा. अच्छा, टू बी ऑनेस्ट द स्मेल इज़ नॉट दैट बैड. इट्स नॉट कि यू नो बर्दाश्त नहीं हो रही सॉर्ट ऑफ स्मेल. लेकिन ये इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है. थोड़ा थिक होता तो ज़्यादा आसान होता. यार मुझे लग रहा है मैंने इस साइड से ज़्यादा ही कर दिया है. मैं इसको वाइप करूँगी पहले. अच्छा, ये नीचे लग गया अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसको मैं जल्दी से साफ. सॉरी. अच्छा, मुझे पता है कि मेरी आईब्रोज इवन नहीं लग रही लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लगता है मेरी आईब्रोज इवन है ही नहीं. सो इस टाइम पे मैं टाइमर तो लगा लूँ यार, क्या मसला है मेरा. ऑलराइट, ये लग तो चुका है लेकिन आई एम जस्ट गोइंग ओवर द स्पॉट्स जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कवरेज की ज़रूरत है. आई रियली होप कि मैंने बहुत कोई स्टूपिड हरकत नहीं की हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है. अब मैं ये इस ब्रश को मैं धोने जा रही हूँ बिकॉज आई हर्ड कि अगर आप इसको ना धोएं तो ये ब्रश बेकार हो जाता है. मैंने डू दैट एंड आई विल सी यू गाइस आफ्टर 10 मिनट्स. अच्छा जी, आई थिंक आई वेंट ओवर टाइम. आई रियली नीड टू गेट दिस ऑफ. आई हैड अ टेक्निकल मिस्टेक. आई विल टेल यू वंस आई गेट दिस ऑफ. अच्छा, तो मैंने एक कॉटन पैड पे बायोडर्मा का मिसेलर वाटर लगाया हुआ है एंड लेट्स सी है भी और नहीं भी है. मेरे बाल झड़ रहे हैं आईब्रोज के. That's not a good sign. Maybe this brand is not very good because 3 बाल उतर चुके हैं. अच्छा, मैं टिश्यू से वाइप करूँगी. Is it just me or does it look lighter than before? Let me take a picture. Okay, so this is how it was without. Okay, and now with, it's a little like orangey, lekin if you can see there's a little bit of a difference. So what I'll do is I will put up these pictures side by side on the screen right now and you can judge for yourself if this worked or not. 2 things. एक तो आई थिंक कलर मुझे शायद डार्क लेना चाहिए था. ये ब्राउन थोड़ा सा गलत हो गया बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक जैसे लग रहा है मेहंदी लगाई हुई है. ऑरेंजी ब्राउन हो गया है. बट आई डू सी सम ऑफ द कलर ऑन द टॉप. इतना वाजे फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, which is I guess a good thing because you don't want it too much. I don't like that color. I don't really know about this brand. अब इसमें लिखा हुआ है eyebrow and eyelash. और फिर मैं अंदर जब गई मैंने सोचा चलो मैं eyelashes पे भी ट्राई कर लेती हूँ जब इतना सारा है. लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा, as I said, is very creamy and I think unless you have someone else apply it for you and you have your eyes closed, it's really not a good idea. I don't recommend it. मेरी आँख में चला गया था and it started burning my eyes, but like I quickly washed it out and wiped it out. So yeah, that was a stupid thing that I did, so I don't recommend that. It was just, it went everywhere. You know, like you need something for your eyelashes, you need something that's a little thicker, जो इतना spread नहीं करेगा, और ये बहुत spread हुआ था. So yeah, that was the problem with that. This is the brand. How was my experience? Would I do it again? Maybe I try it again with another brand. I don't know if I'm going to try it with this. अगर ये color darker होता तो शायद मैं try कर लेती. So you guys, I went ahead and bought the black, like a black dye, and I mixed it with the developer in that. And as you can see, the results are so much better. This is just with like a little brow gel just to sort of set it in place. No other like brow products. And I'm actually really liking it. I really like the results. They look much fuller. The color, I mean, I guess with my hair being this color, but they're not an exact match, but I put a little bit of brown eye gel, so it kind of balanced it out. But I think it looks so much better, and it's something that I would definitely repeat, and I really enjoyed because
Yay, my brows, I woke up like this. They don't have that weird sparseness on the top. So yeah, I just wanted to quickly get in here and let you know about that. Let me know what you think in the comments down below. So that was me. Look at me being so stupid, dyeing stuff with a white t-shirt on. Not the smartest idea. But anyway, I hope you enjoyed this video. I hope it was informative. You know, if it wasn't informative, it was fun to watch. If you liked it, please give it a thumbs up and subscribe if you haven't. Leave me a comment down below what you thought about this whole experience and procedure. I don't know if I'm going to say, will you try it? And especially if you're under 18, if you're a kid, please don't try this. I don't want your parents coming for me, like, please, ye mere saath na karen. Other than that, I hope you have a great day, night, week, weekend, whatever it is. Take care. Goodbye. Mwah.